kwamba jana tulikutana ofisi ya control of budget Madam Margaret, na pia gavana alikuja na timu yake, na tukakubaliana ya kwamba project zote katika Meru County hakuna pahali MCA atakuwa anahusika kutafuta ama kusaidia community ku identify those communities. Kwa hivyo kazi zote zile zitafanywa, zote zimebaki kwa mikono ya gavana, na ndio tunasema, tunaambia wananchi wetu, barabara ikiharibika wanaongea na gavana, kama kuna tai waki wanaongea na gavana, kama soko iko na uchafu wanaongea na nani? Na gavana. Kama ni basari wanaongea na nani? Na gavana. Kama hospitali ina dawa wanaongea na nani? Na gavana. Kwa hivyo kutoka leo hata ukienda hospitali usiku uone kuna shinda, tafadhali pigia gavana, ndiye mwenye kazi. Lakini watu wetu wajue na waelewe, gavana watatu amesema hakuna equalization fund. Yeye ndiye ataenda kutafuta project yeye mwenyewe, ndiye ataimplement, na kazi ya bunge itakuwa kukaa bunge na oversight kutoka bunge. Ndio sisi tunaambia wananchi wa Meru na wananchi wa Kenya, sisi tukiwa bunge, sisi kazi yetu imebaki, tutakuwa tunaenda matanga, tunaenda weddings, tunaenda birthday parties, tunaenda kanisa. Hiyo vitu ndio tulikuwa tutafanya, ndio kazi yetu. Kwa hivyo ile mkiwa na shinda yote, tafadhali msiulize waheshimiwa wabunge, ulizeni governor. Asante kabisa. Hata representation yenyewe, kwa sababu mimi nikiwa kiongozi mwenye amechaguliwa, niko na haki ya kujua shinda zetu ya wananchi ziko wapi, ndio tuweze kuongea na wananchi, tuone kama ni dispensary tunataka 2, tutaanza na pande gani ikuwe ya kwanza na ni pande gani itakuwa ya pili. Mheshimiwa Mtumbi. I want to say today is a new dawn in Meru County because our governor, Her Excellency Bishop Kawira Mwangaza, has stripped the MCAs the role of representation, and also has stripped the MCAs any role of advocating for development projects from our wards. Because this has been the bone of contention, the MCAs wanted to have to represent their people and take to the executive arm of the government to tell them exactly the development projects that should be done in our wards. But our governor said that she'll do it alone. She'll carry out all those development projects alone. She doesn't need anything from the MCAs. She'll do the identification of projects to be executed in our wards. She'll also implement and execute those projects. And we MCAs, we have gladly accepted our role. We pray our mandate as per the law. And from today, we want every Marian and all Kenyans to know that kindly don't call your MCA asking for any development project, but kindly from now henceforth, we don't have any power to dictate or ask for or lobby for any development project. So from today, call the governor, call the sub-county administrator, call the ward administrator, and we MCAs, we are very happy. Tumefurahia sana sababu lile jukumu tulikuwa nalo la kukuja kutetea watu wetu ndio wapate maendeleo. Sasa kutoka leo sisi hatuna hiyo nguvu, na tumesema ya kwamba kutoka leo sasa tuko tayari kufanya kazi ya bunge peke yake. Kwa hivyo tunaomba Mheshimiwa Gavana, tafadhali kama ni supplementary budget, leta sisi tukupitishie. Ndio kesho, sababu sasa ni wakati wa mvua, ukienda pale mashinani, ukiitishwa barabara sababu wewe ndio umebeba hiyo mzigo wote, usikaje kulaumu MCAs wa Meru ukisema ya kwamba hakuna supplementary ambayo wamekupitishia ama hajakufanyia hiki ama kile. Kwa hivyo sisi tuko tayari, and we wish you the best, Governor. All the best for the next 4 years. Na wakati wameenda kwa control of budget siku ya Ijumaa, waliweza kuongea huko na wakashauriwa vile wanaweza endelea na kufanyia Wameru kazi na ile mikakati wanaweza fanya. Na pia jana nimeona MCAs wamekuwa na kikao na wakasema wao wameridhika na wale mashauri walipewa, wako tayari kufanya kazi yao. Ni vizuri kwamba katiba ya Kenya imepea kila kiongozi nafasi yake na ile kazi anapaswa afanye. Na kwa hivyo nashukuru sababu hayo mapatano wamefanya na wakaelewanwa, itafungua mambo mengi hapa Meru, ndio mwananchi aweze kuendelea kufanywa kazi. Nimefurahia pia vile wamesema watasaidia governor kwa sheria pale bungeni ya Meru, kama ni budget, kama ni labda kupitishwa wale watu angependwa pitishwa kufanya kazi naye,
Niliona viongozi wamesema wako tayari kuungana naye ndio afanye kazi yake na wao wafanye kazi ya oversight, registration na pia representation. Kwa hivyo ile marumbano imekuwa nimeona sasa yameisha, na kila mtu sasa achukue kazi yake aiendeleze. Kutoka rais, yeye ako na kazi yake pale juu, tulimchagua na kufanya kazi ya national government. Pia senator ako na kazi yake maalum kutetea ugatuzi, kutunga sheria zile zitasaidia devolution, kuleta pesa mashinani kutoka treasury, ile shareable revenue between the national na county governments, pamoja na kufanya oversight ile pesa tunaleta hapa mashinani. Na pia sasa gavana na kazi yake, naye tukimletea pesa naye atumie vizuri, na cabinet yake na watumishi wake wa kazi, ndio nayo kazi iendelee. Na MCAs nao wana kazi yao, MPs wana kazi yao maalum vile vile kama ile ya oversight, registration na representation. Kwa hivyo kila mtu achukue laini yake ndio tuweze kufanyia watu kazi. Unajua, wakati watu wanaingia pamoja ni kama hiyo mambo inajisoti yenyewe, na kukuwa na vita, tuseme ilikuwa vita ya kupigana ya bunduki ama ya risasi ama ya mishale. Hapana, ilikuwa tu kutoelewana katika operation ya kufanya kazi. Kwa hivyo kama wamesema hiyo imeisha, tuseme imeisha, na wananchi wa Meru wafurahi. Sasa mambo yote wananchi ataendelea kunufaika kutokana na ile kazi atafanywa na hao viongozi. Wakati MCAs wanashirikiana na yule yako kwa county government, ni vile vile unaona pale national government, lazima rais ashirikiane na National Assembly na Senate, sababu yale mambo yote yanafanyika lazima yawe yanapitia katika bunge. Kama ni sheria fulani lazima ipitie bunge, kama ni budget lazima ipitie kwa kamati zote za bunge ndio waweze kupata pesa ya budget. Kwa hivyo huwezi fanya kazi bila bunge, hata rais siku moja. Ndio sababu unaona kila rais huwa anang'ang'ana sana ndio apate wabunge wengi katika bunge, sababu ukipata wachache na unaumia, sababu wakiamua hawafanyi kazi na wewe na huwezi pitisha sheria. Kwa hivyo vile nikijibu hiyo swali niseme kama gavana wanashirikiana vizuri na MCAs, nao mwananchi anapata manufaa ya haraka, sababu kama ni budget inapita haraka, kama kuna sheria wanapitisha ndio jambo fulani lifanyike, wanapitisha na yule anafaidika ni mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo ushirikiano wa gavana na MCAs ni kama lazima, sababu yeye na yeye yuko kwa assembly, wale ndio wenye kidole ya kuweka sheria. Kwa hivyo lazima wafanye pamoja. I think the COB she made a completely, control of budget made a completely wrong analogy of the Ward Development Fund. Ward Development Fund is a very important fund which the MCAs need to be involved in. Basically, it doesn't mean that they will be involved in running the fund. It is in identification of projects, what projects needs to be done in their wards. So when the controller of budget says the MCAs should not be involved at all, I think that is what makes them elected or re-elected, because of the identification of the projects which are to be done in the wards. And the same case would be for the MCAs. They will not run the projects will be run by the county government. But with the governor saying she is the one who is going to run it, I think she is falling into a trap, in the sense that the MCAs will give her the projects. The governor, if she fails to implement those projects, which have been given by the people through the help of the MCAs, and if those projects are not done, then the buck stops with the governor. So I think the governor needs to have a sit down with the MCAs together with the county speaker. If she wants assistance from the senator and the MPs, we are there to come in and help. But basically they need to have a sit down, because there is no way
the county government of Meru will be able to fulfill all the projects which will be put forward. And if they don't, then they have failed. So they need to work out amicable solution to this issue. I do not believe the fight is over, because the MCAs have said, yes, let the governor do the projects. They will give the governor, each MCA will give the governor 100 million shilling worth of projects. They will mobilize the public to give those projects. If they have been told they can participate in the public participation, they will be there as public participation and participate and give 100 million worth of budgets. I heard they said they will even pass her budgets for her. So at the end of the day, they are throwing the ball in the governor's court. What will happen if the 100 million shilling worth of projects are given to the governor and she cannot fulfill the pledges given to the public? From what I heard, they said they want to give the governor the projects and the governor to implement those projects. So basically, people of Meru will ask the governor about the projects, not the MCAs. So the buck stops with the governor. But I believe they need to sit down and work out, because we have to be realistic. 100 million per ward may not be realistic in 1 year, because the money for development, it's less than 30%. And if it is less than 30% of what we are getting, already 100 million for 45 wards is 4.5 billion. And if it's 9 billion, what the county government is getting, or what it got, forget what has been approved. What it got was 9 billion, less 4.5 billion for the projects. So the 4.5 billion, will it be enough to run the county government, paying the salaries and all the other overheads? It is a bit difficult. I think the maths will not work. I do not know what is the reason for the governor, because it is in one of her campaign pledges. When she was campaigning, she said she would do the ward development. She would increase the ward development fund from Governor Kiraito's 20 million to 100 million. What is the reason for saying it is not possible? There is a way to work it out. Local legislation through the county assembly can be made and be implemented. It can be implemented with a few laws being changed here or there within the county government without breaking the law.